Good evening everyone. Before I start discussing about my code or my system, I want to introduce myself first. My name is David Ray Vergara and I'm from BSID 2A. And let's start. My system is the Barangay Document Management System. It's a simple tool to help barangay manage documents, requests like barangay clearance, cedula, and other things. It keeps all the records in one place, making it easy to organize and find them quickly. The system makes work faster and reduces mistakes by automating the process. It's easy to use and can grow with the needs of the barangay. This system helps official works more efficiently, provides residents with faster service, and ensures everything is clear and well organized for the community. Let's run the code. Before I running the code, my system, let me show you my code. This will be the barangay. So, and this is citizen. Is this one? Document records. Mhm. Document. Okay. So, this is the main class, which is where di rin naman makita yung mga kuan, like may choice ka, citizen management, document records management. Then sa citizen, ano yung mga information sa tao, like diri ka mag-add og citizen, diri sa ka mag-view, update ug delete. Same as document record, ingato gyapon pero records na siya sa documents. Nya diri sa documents kay diri ka mag-add og documents, diri sa ka mag-view, nya diri sa ka mag-update og delete. So, ang kaning config, si Sir Mega tagani, default na siya. So, let's run the code. Wait lang. Okay. Number 1, which is citizen management. So, ano siya? Mag-add tag citizen. Number 1. Citizen first name. Bito na David. Tato lang yan, David. Then last name, Vergara. Address. Phone number. Let's use random numbers na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ito. Then, auto view. Number 2. So, man siya, nakita na siya. Which is kani. Ang latest, number 8. So, don't mind the 6 and 7 kay mga akong gitest ganina. So, mag-update ta. I-try na itong update. I-update na to ang 8. Pinisa na to yung phone number. Hindi siya madawat o kuan. Lower. Kidney. Ang phone number nato yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? So, ato siya i-view balik kung update pa siya. Okay? Okay, na-update siya. As you can see, na-update ang phone number. So, kung mag-delete ta, ito na delete ang 6 and 7. Okay, mauna ng test kanina. Wala na ako i-remove, so maka-delete ta. So, i-delete na to ang ID. 6. So, ato i-view if na-delete siya. Okay, na-delete. So, ato siya na-delete ang 7. So, 7. Okay, ato i-view balik. Okay. Wala, usa na lang. So, mag-exit ta. So, let's move forward sa document management, which is number 2. Ari na ta mag-add og document. Add document. And ari ka makapili like choices kung sa imong document type nga kuhaon. Like for example, cedula. Ito, yung purpose for scholarship or for immersion. So, okay. So, ato na siya So, ari na to sa document records, which is the number 3. Ano ta mag-add og record? So, ato i-add og record. Kani, don't mind them kay ganing mga 1 to 7. Ang bag-o na to is kaning 7. Kani siya kay hindi pang practice ni ganina. So, example, citizen ID, which is kaning 8. Pato na siya ipindutira.
Nya unsang type nga atong kuhaon? Like kanina atong sample atong gikuha is a dalaman for scholarship. Kuha na to 7. So na ang purposes tang siya yan scholarship ng gapon na. So let's view kung makita ba nato siya. So ato sa siya mag-exit ta. Ato siya ato sa number 1. Ato i-view citizen. Ay, mali dahil. Choices on the 5 ta pala. Exit ta. Document management. Sa 3. View na tong records. As you can see, siya diri pending. Kano siya ganina, kaning number 1, wala siyang gipraktisan ganyan. So, nakibutan na siya sa practice para ma-delete na to na siya. So, number 4. So, mag-delete na ta. So, ato na siya i-delete ang ID number 1. As you can see, record deleted successfully. So, ato i-view if na-delete ba siya. Wala ang number 1. So, mag-try tatag update, which is number 3. So, this one. ID, upgrade, update. So, ato update is number 2. Mawara man natin gibatang isa raman ka person. So, yung ID atong kuhaan. New purposes, which is kanang scholarship. Ato siya usbunog, immersion. So, ato i-view if na-update siya. As you can see, update siya. So, ato na siya exit. Just, muna na siya tanan ng sod. If ganahan tamo tanan sa this is, so ato siya refresh. Na-record siya, na-save siya nga record. ID, number 2. Citizen number ID is number 8. Documents is number 7. The date and the purpose, pending. So, citizen, fresh margapon, document, okay, structure, siya. Siya, then, kani, siya. And that's all. I hope I explained my system well. And I hope you enjoy listening. Thank you!